Sabatiga tugure dubbi sena dubbi avampi wallala nurra bore begambe fonsa nufure. Akki gadaan itti bara lakkaa'u akki argaa dhageetti jechuun gadaa torbaniin gadaan torbaniin hin mara bar gadaa miti guyyaan torbaniin hin mara miti torban immoo afur malee hoggaa ji'i dhalattee goobantu ji'aan maree ji'i immoo ji'a 12 waggaa ta'e waggaan immoo waggaa 8 gadaa ta'e gadaan immoo si'a 5 yayyaba 5 gaafa guuttatu waggaa 40 gadaa abbaa ta'e 40 kun si'a 9 waggaa maru 60 gadaa biraan yayyabamaa. Waa'ee seenaan Oromoo akka the status of Oromo studies inni jedhu kuni maaltu jira katabbiidhaanis documented wanni ta'e Oromoon hamma ammaatti maal qaba jedhu ilaaluudhaafi periodii sadiitti addaan baafnee ilaaluu dandeenya. The period of travelers, European travelers waan jedhamu kana dhageessanitti hundi kanan dura. European travelers in kuni actually I call them wanderers, European wanderers, fortune seekers. Warqeefa ilkaarbaafa barbaadu dhawlee gadi jojjooru warri Europeans in kunina baay'een isaanii warra waa barateeyyuu miti. Some of them are literally criminals. Isaanittaan immoo kan dhufe warra missionaries. Na missionary kana warra missionaries kana booddeedha kan modernity warri modern immoo kan dhufan. So the three periods are periods of the travelers, periods of the missionaries, and periods of modernity jenne. Warri travelers waan Oromoo maal jedhan, warri missionaries waan Oromoo maal jedhan, warri moderniin kun immoo waan Oromoo maal kataban maal jedhanii seenuudha. Warri travelers kan Alexandriyaadhaa dhufan, kan Faransaayidhaa, kan Ingiliziidhaa lafa isaan dhufan hin beeknu duriyyee kana deemtuudha baay'een isaanii. So achi keessaa eenyuun Abbaa Baahiree jedhan tokko dhageessaniittu. Abbaa Baahireen kun Itoophiyaawidha. Wushaat pruuvii godhaaka Itoophiyaawii ta'uusaa. Abbaa Baahireen tokkoffaa abbaa isaan beeknu maqaa abbaa isaatiin nutti himan. Lammaffaa politicized ta'eera. ሁንዱም በቃ በአስራ ስድስተኛው ክፍለ ዘመን ኦሮሞን 16ኛው ክፍለ ዘመን ዱፌ ጀቹዳፍ ጀዳኒቲ ማስረጃን ሳኒሞ አባባይሬን ኤኙ ከተዩም በኖ አባንሳዩም በከሙ. The truth is Oromoon amma century gadaashanani maal jedhee waama centuriinsaa Finfinneedha. Before 2000 Finfinnee irra jira. Shanan Gaayoo jedha. Maqaansaa Shanan Gaayooti. Hubadhaa sagalee kana Shanan Gaayoo. Agaawu maal jedha assemblyidhaan agaawu maal jedha? Gumii Gaayoo kan Booranaati. Kun lafa gadaan shanan isaaniiyyuu dhufanii itti wal gahan Finfinneeni Shanan Gaayoo jedhama. Agaawu immoo Shangoo'edha. Argita shan routiinsaa shan because the two are Cushitic.
Agaus Madagascari dhufeere yoos. You know, jarri kuni akka biyyi ijaaramu warra barbaadu miti. Biyyi sobarratti hin ijaaramu. Sobi negatiiviidha. Sobi hin diiga malee biyya hin ijaaru. Dhugaadha kan biyya ijaaru. Dhugaan positiiviidha. Dhugaarratti ijaaru. Amma evidensiuma xinnoon isin agarsiisa. Utuu warri ethno-linguistics immoo afaan Agaw haxanaanii, afaan Beijaa haxanaanii, afaan Afar haxanaanii, afaan Somaalee, all these Cushitic speakers afaan isaanii utoo haxanaanii Oromoodhuma duwwaatu keessaa bahee utuu afaan isaanii ruutiin isaanii tokko ta'ee jiru Oromoo duwwaa keessaa baaftee Madagaskari beekuu warri afuuftuun kun Madagaskari eessa akka ta'e maaliin ceemoo Indian Ocean na kanaaf iyyuu logically yaaduu barbaachisaa. Yoo waan Oromoo beekuu barbaadan logikiin amma ani isin agarsiise cosmologiinsaa creation mythidha qabee deebi'ee ayyaanni is a time concept. Time conceptiin kun kalendarii ta'ee kalendariin kun gadaa guyyaadhaan lakkaa'ee torbaniin lakkaa'ee ji'aan lakkaa'ee waggaan lakkaa'ee gadaa waggaa 8 lakkaa'ee gadaa abbootii waggaa 40 lakkaa'ee 49 lakkaa'ee waggaa 360. Is this clear? Yes. Thank you. So amma periodii adda addaatu ture. Kan travelers, kan missionaries fi kan moderniitu ture jedha. Mee isa calluma jedheen afaan faranjiitiin isin dubbisa. Period of the travelers, during the period of the, we could at least mention Abadi, namicha Faransaayiti, who collected 40 letters written in Oromo language with alphabet that is uniquely Oromo. Oromoon alphabeti ofii qaba yeroo Abadiin dhufe. That's 1800 keessa yeroo Abadiin dhufe Oromoon alphabeti kan ofii qaba. Alphabeti sanan dabdabbee tsaafame. Dabdabbee 40 olitu Ethiopian studies jira. Innotsu namatti nagarsiisan. Do you understand? Our historians would never tell you what these letters are. Who wrote them? Sila ka namiti ka natanamo ka. Alphabetiin kun eessaa dhufe nama sinitti mo jiru. Ethiopia fidal na barat. Oromoon Ethiopia miti fidal na baroko. Kan sana tanamo. Na kanaaf iyyuu seriously ilaaluu barbaachisa. Abadiin dabdabbee 40 ol kan mootiin Jimmaa Goojamitti katabe. Goojame gosa na fidala afaan Oromoo kanan afaan Oromooti walitti katabaa turan Jimmaa fi Goojam. Historians never bothered to examine this important document, leave alone studying the alphabet. Among the missionaries that wrote on Oromo, we could also mention Kraf namicha jedhamu, De Salviac, and who made significant contribution, although there are many others that made important contributions. Modern Oromo studies began with Haberland, a German ethnographer who made massive collection and published a book of over 1,000 pages. Betu Haberland, aku matsaaf isaa jiru namni beeku irraa isin miti warri tamaare. 1,000 oli matsaafi Haberland, peejii 1,000 oli.
and nobody is interested in studying it. Haberlandi, after studying the Oromo, by the way, Haberlandi yookaan ni haxanna'ee assistantii isaa ta'ee kan wajjiniin hojjete Baqqala Hayyii jedhama. Baqqala Hayyii warra boolee bulbulaa kan pirezidaantii cherchii warra adventistii kana ture Baqqala Hayyii. Na Haberland sana haxanna'eeti, he concluded in encountering the Oromo concept of Ayana, Haberland concluded that the Gala attribute magical significance to numbers. He was assisted by the late Baqqala Hayyii, born in Finfinne, behind the Bole Airport, Bole Bulbula. This was followed by the study of the Kallu institution of the Machagala by Karl-Erik Knudsen, a Swedish ethnographer who described the Kallu institution in detail. At the center of his thesis was the Oromo concept of Ayana. Knudsen Kallu institution yeroo haxanna'e waa'ee Ayana page 52 katabe. Knudsen was assisted by Dinsa Lepisa Abba Jobir. Dinsa Lepisa Abba Jobiri Radati Knudsen Kanture. Dinsa Lepisa Abba Jobir, himself from Ambo, who later wrote a thesis in law at Addis Ababa University, thesis insa Seera Caffee Oromoo jedha. Dhaqaa dubbisaa waaqa sodaadhaati. Yoo of baruu barbaadda waaqa sodaadhaa karaan gara biraan hin jiru dubbisuu malee karaan of baran. Na Dinsa Lepisa Abba Jobir should be celebrated. Should be celebrated. Safarii godhee du'e namichi kun itti duulanii. Na the second group of modern ethnographers that carried out their research in 1950s and 1960s were P.T.W. Baxter, who carried out his ethnographic study in 1954 in North Kenya among the Waso Borana. Asmarom Legasa studied the Borana in southern Ethiopia in the 1960s and documented detailed ethnographic data. Both Baxter and Asmarom's study focused on the Gada. Yet the key to understanding Oromo culture and history remained the magic that Oromo attribute to numbers. The magic, this magic is the Oromo concept of Ayana. Although there has never been an independent study of this concept between the year 1844 and 1991, 42 different writers have mentioned the term Ayana in their works. The review and critical analysis of these authors, 42 authors, is to be found in my predoctoral dissertation of 1991, University of London, SOAS. In this pre-dissertation, 42 different authors gave 11 different meanings to the concept, to the word Ayana. Even Asmarom Legasa, whose work has now become classical in Oromo studies, designated Ayana as a spirit possession that is marginally related to the subject, while designating Ayantu as timekeepers. I do not believe that Asmarom failed to see the unicity between Ayana and Ayantu. Akamitu Ayana ni spirit possession yete, Ayantu danimo time reconerseta. My own interest in anthropology and Oromo studies began when I met a Swedish anthropologist by the name Per Ernest Roberg,
who provided me with all the basic books introducing me to anthropology. This led me to reading anthropological documents such as Hall Pike on the Conso, Kaleri Kunison on the Kalu Institution, Three Approaches to the Study of African Society, the Gada, by Asmarom Lagasa. I finally got attracted to anthropology and became assistant to Reverend Lambert Bartels, who was carrying out research on Oromo religion among the Oromo of Western Mancha, located in my birthplace in the Midolo. However, my first serious encounter with Oromo concept of Ayana was when I met Jimale Dima. Jimale Dima was an Ayantu from Dundee area in Ambo. He was the grandfather of Abdisa Turune's wife. Abdisa Turune was an Oromo and a mathematician. I met Abdisa in Nagelle Borana in 1968. At the time, he was on a University National Service Program. That was the year Wako Gutu, Aliye Chirri, Dubro Wako Lugo made peace with the Ethiopian government. Abdisa Turune and Sari Jarso interviewed Wako Gutu and his company for over 2 months, and I was assigned to taking notes. As far as my memory goes, it was Abdisa and Sari Jarso that coined the abbreviation OLF. Abdisa and Sari Jarso to makaka coin in 1968. We're talking of European calendar, 1968. Isantu koinigod mali virus. ELF was the Eritrean Liberation Front. So kan Kenya mo wako gutu fa jani OLF jatamu kaba jani, that later got popularized in around the Siddiskilo na Saba University. As far as my memory goes, it was Abdisa Turune and Sari Jarso that coined the abbreviation OLF, Oromo Liberation Front. I went to this length regarding Abdisa because he is an important link in the study of the Oromo concept of Ayana. Over 20 hours of recording was conducted with Jimale Dima regarding this subject, Ayana. This was done at Abdisa Turune's residence in the presence of his family. Later, I traveled to Dundee and stayed with Jimale Dima for over a month. We now have a total of 42 hours recorded interview with Jimale, deposited with the University of Louvain in Belgium. Abdisa was especially interested in the mathematical problems arising from the rounds of time in the Gada chronology. By combining Jimale's explanation of Ayana as a day, a week, a month, a 4 seasons of a year, 8 years Gada, 40 years generation rounds, and the 9 times return of these 40 years, ending with the Gada cycle in 360 years that the Borana called Jatam, according to Abdisa, could be broken down into relations to find its numerical underpinnings. It's mathematical. Abdisa explained the property of the number 9 in relation to the rounds of time and movement of the heavenly bodies to examine the Oromo view of Sagli. Sagli is what Haberland designated as magical. Abdisa also concluded that the number 9 is itself and becomes something else in the rounds of time called Sagli. Abdisa is a great Oromo. By the way, Abdisan Yogani Waga Jaha Manasani
irratti gubani nafxanyaan mana irratti gubee obboleettiin quxisuun xinnoon she was totally consumed in the fire. Abdiisaa survived. Nannasaa yoo argitan asii qabee hamma miilla isaatiitti qoqoncoorrataadha kan abiddi gube sun. Naachii baheetii dhufee Finfinnee Yuunivarsiitii maatimaatiksii baratee Tafarii Mokonninii barsiisaa ture du'e. Now let's talk about the number 9. Oromoon ijoollee tapha tapsiisa miti. Tapha xiyyee jedhanii ijoollee taphachiisan beektu. Amma kun Amaariyaatti jijjiiranii quntixxee tokko hin beektanii. Xiyya boombii galchaa loonii becee jedhanii ijoollee kofalchiisu. Qaldii fakkaata ijoollee xixinnoon yeroo kana taphattu. Garuu xiyya boombii galcha loonii salgaffaa irratti maal ta'a becee ta'a. Tapha takkooyyee lamarraan kulaalee jedhanoo beektu namni beeku harka baase. Okay. Mee lakkaawa takkooyyee lamarraan kulaalee kulaakul kundaabboo injirree seera waaqa kana kaas sagalfaarra ga'e kana kaas. This is called socialization. Akkatti Oromoon ijoollee waan gara biratoon naqe jechuudha. Na kun hundumtuu tapha moo jira tapha ona sarabuunaa jedhu amma piikcharii isaa sinin agarsiisa. Anaaf abbaa Lambertootu waxanna'e. Boorana keessa ona sarabuunaa kana warrumti Booranayyuu irraanfataniiru amma. Ona sarabuunaa is a very complex mathematical game. Very complex mathematical game. By the way, ona jechuun afaan Oromootti maal jechuun once settled and abandoned. Garuu ona abaluuti jetta. Ona abaluuti. Abbaa qaba beek. Onni sun abbaa qaba. Amma irran jiran jechuudha malee onni abbaa qaba. Onni by the way afaan Tigireetti ona jedhama. Afaan Tigireettis ona jechuudha. Onni onuma. Innaa akka isaan duraan agaawu turan kan isin agarsiisu linguistic studies utoo godhamee ona kan macaafa kana keessa jira. No, we have mentioned it. Waa'ee onaa kana. Onni immoo deebi'ee zero jechuun. You see, sagal inni jennu kuni sagal duwwaa miti. Sagal is more than the number 9. Sagli yoggaa jedhu literally zero jechuudha. Zero conceptii Arabatu inventii godheedho. No, Arab inventing gone. We invented it. It's as ancient, lafti Horn of Africa jettan kuni, you have Mediterranean civilization in the north, you have the Ganges civilization in India in the south east, you have the Middle Eastern civilization, kana gidduudha jira, and then you have the Sudanic civilization. Horn of African kana gidduu jira. Yoo dhuguma civilization naannoo kana jiraate akkamitti Oromoo warra Cushitic people that reside in the Horn of Africa affecting goone jedhamee yaadamuu danda'a. Noise kennineerra isaan irraas fudhanneerra. So it's a two-way traffic. So waan baay'eeni waa'ee onaa dubbanneerra. Saddeeqa beektu namni saddeeqa taphatee beeku jira. Saddeeqis ona qabdi beektu miti. Ona create goota as you go round. Na saddeeqa sun sagal irratti based ta'a ammas. Yoggaa geessitti gaafa qaalluun fuudhu gaafa geessitti fuudhuu dhaqan
geessittiin gaangoo yaabbatte. Garuu gaangoo sana kan ajjabu akkampanii godhu farda sagal. Farda sagal. Sagal kuni ittan deddeebi'a. It's very important. Ayyaanan sila sinitti me kun. Kan tokko yaa'u jireenya miti. Kan lama yaa'u jireenya miti. Kan sadi jireenya miti. Yoo warra lama keessaa tokko duwwaa fuunee warra sadii keessaa tokko duwwaa fuunee warra tokko yaa'utti daballee ayyaanni 18 ta'a. 27 ta'uu dhiisee 18 irratti. Kan irraa hafu meeqa? 9. So wanni kun meesajii dheeraa qabaa jechuudhaaf. The number of counselors salgan yaa'ii booraanaa jechuu beektu miti. Abbaa muudaa counselii warri godhan counselors of the abbaa muudaa nama meeqa? Hayyuu 9. Salgan yaa'ii booranaa jechaan sana. Yoggaa gadaa walirraa fuudhan guchiirraa koola buusisu. Fardaan ari'aniiti guchiin koola buufti. Guchii sana koola guchiitti walirraa fuudhu. Fardi ittiin guchii sana ari'an 9. Fardi ittiin guchii ari'an 9. Nama 9tu fardaan guchii ari'ee koola buusisa. Frederick Engels kan jedhamu dialectics of nature matsaafa jedhu keessatti oduu Oromoon waa'ee sagalii diskasii godhu dialectics of nature Oromoon jedhu inni native African story jedhetu referii godhu. Stooriin sun garuu Boorana keessatti rekoordii ta'ee jira. Frederick Engels waa'ee sagalii rekoordii godheera. Wanni tokko lakkaa'ee akkuma sila beca jennee akkuma kana kaas jennee sagal gaheetii waraabessi waa hundumaa riversii godhee 0 taasisa. Innaa wanni kun ina xannaamnee isin warri Oromoo fi hin jirtanis hin beektanii Oromoon kaas babbadaa jira. Akka inni badu immoo warra barbaadu jira. Akka wanni kun badu projektii uumanii hojjetaa jiru. Akka beekumsi Oromoo badu waan gara biraadhaan overlay godhan. Amma inni kiristaanummaa jedhanii sin barsiisan, islaamummaa jedhanii sin barsiisan, modern education jedhanii sin barsiisan kun maal beektu? Waan beektan waan ittiin isin wallaalchisanidha. Falfala jedhama. Barumsi gosa lamatu jira. Barumsi dhugaa waan qabdu waan barumsa ittiin jabeeffattu. Barumsi kijibaa falfala jedhama. Inni immoo waan beektu waan ittiin si wallaalchisanidha. Amma Oromoon eeggaa wal abaaru waan beektu wallaali waliin jedhamiti abaarsa hamaadha wanni sun beeka. Waan beektu wallaali jechaan lafa abbaa keetii mana abbaa keetii wallaali jechuudha bara. Waaqayyo abaarsa kana namarraa qaba. Anyway, Abdisa, after producing over 500 pages of calculation, told Lambert Bartels that our understanding of the Gada can only be precise if we reduce all the relations that produces the Gada to its numerical representations, combinations, recombinations at the different levels. These are Abdisa's statement to Lambert Bartels. He agreed with Haberland that there is something magical about the whole system and particularly the number 9. In my view, what we call the Gada today is a very small part, a fragment of the institutional memory of a destroyed nation. I repeat,
of a destroyed nation. Wanni sinarra gadaaben na itani odeessan waan xinnoo. It's like taking a water with a spoon from an ocean. This nation has lost its knowledge and it's a destroyed nation. This should be acknowledged by everybody, whether you are religious or a Christian or a Muslim, whatever. So, in my view, what we call Gada today is a very small part, a fragment of the institutional memory of a destroyed nation. In our book, The Sacred Knowledge Traditions of the Oromoo, Gammachu Magarsa in Anisa Kasam 2019, we have tried to highlight some of the important areas for the future research and hope that the emerging generation will learn something from our humble contribution. As things stand now, Oromo studies have come to a dead end. Now, this is what you call status of Oromo studies. Kan jedhu kuni, Oromo studies have come to a dead end. The old approach of recycling Ababahere has failed to explain the complexity of Oromo culture and history. The few new approaches emerging with new evidences are ignored, like we are ignored, like this book is ignored. The new approaches that come up with new evidences are ignored for political reasons. Thus, the status of Oromo study could be explained as stuck. We are stuck. You are all stuck. In my endeavor to understand Oromo culture and history, I have traveled through the lands of the Raya and the Cebu, the lands of the Macha and the Tulama, the lands of the Siko and the Mando, the lands of the Itu and the Humbanna. Finally, made an extensive recording of oral tradition among the Sabo and Gona, both in Kenya and in Ethiopia. In this endeavor, I would like to acknowledge the role played by Abdisa Turune, who gave his life. Abdisa Turune makakana akka barabaraan isinirraan fannin barbaada. Waan har'a keessa jirtaniif xinnoo ishee kan baatirii itti ibse Abdiisaa Xuruneeti. And he died in poverty. Ijoolleen isaa lafa rafan dhabanii halkan taraarafu. You don't understand this. Manni isaa beeta mangisee amma Sheraton garana mannaafashaa ta'e san achi udaan keessa ture. Achi keessa taa'ee peejii 500 saafe harka isaatiin Abdiisaa Xurunee. Abdiisaa Xurunee is a fighter. Namni tokko maqaa isaan dha'u har'a. Namni tokko maqaa isaan dubbatan. Saarii Jaarsoo Somaaliyaa Ziyaad Barreetaa ajjeese. Saarii Jaarsoo Mogadishootti ajjeesan. Salleessa Jaloo Boqofaa wajjin. Shaalaqaa Salleessaa baay'een maandii. I would like also to thank the late Per-Arne Stroberg, Jan Valdelin, for their unfailing intellectual and moral support in my long journey studying my own people. I also acknowledge Reverend Lambert Bartels, a true Christian. Oromo religion jedhee kan xaafe Lambert Bartels argitaniitu macaafa san. Oromo religion macaafa jedhu Lambert Bartels xaafe argitaniitu. Eeyyee. Nama meeqatu dubbise mee harka kaasaa? Nama gadheeyyo lakkiyoo maan jedhu. Namni sadii dubbisuu waan guddaadha. Lambert Bartels was a true Christian who loved the Oromo nation and wanted to be buried in Oromia, a wish denied to him. Asii bubbutanii fuudhaniiti Holanditti galchan.
asitti awwaalamuu barbaade. He told me katabbiin aanu jira. So I acknowledge Abdullahi Jirma, his sister Kabbalee Jirma, Baatii Raamato, Dabbasaa Guyyoo, Bulee Guyyoo, Adii Diidaa of Ollaa Duuba Gobba in Marsabit, Sora Agole, Muhammad Galgalo, Alakee Tanchune, and Bonaya Adi Godana. These are all my friends. They sustained me and they helped me. And in short, this is what the status, where the status of Oromo studies is. Fal'aana sabaatiidhaa tukuree dubbii seenaa dubbii afaanfi wallaalaa nurraa horee beekaan beekumsa nu furee.